Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are you all? I hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love. And in this sadhana, we are going to be successful with the blessings of our parents, with the kripa of our guru, and as per the will of Almighty. So let's proceed further through the life of our Master Sri Ramakrishna Paramhansa Dev. So we are reading from Life of Sri Ramakrishna, published by Advaita Ashrama, and it is a very old copy which I have downloaded a long time back, and I know you are with me. Thank you for this. So let's proceed further. So next Sunday, Mahendra went again to Dakshineshwar. He could think of nothing but Sri Ramakrishna since his last visit. What happened to the last visit? In this last visit, Sri Ramakrishna has guided him. Actually, he has given some very solid guidance, how to pray, how to keep yourself and from lust and worldly longings, all sorts of things. And he has given the example what should be the love. It should be the combined affection which a mother feels for her child or children, as well as the wife feels for her husband, and a man who feels the longing or the attraction for his money. So what happened next? Let's see. The master was talking with Narendra about seeing God in everything and of different types of men, paying a tribute to those who never get attached to the world. This day, Mahendra was blessed with a sight of the master's samadhi. The next day, he came again, and as he stepped into the room, Sri Ramakrishna said with a hearty laugh to Narendra and others, well, a peacock was given a dose of opium at 4 o'clock. The next day, it appeared again precisely at that hour. It was under the spell of opium and came for another dose, and everyone laughed. The master then began to joke with the boys, making them rock with laughter. Mahendra wondered if this could be the same man whom on the previous day he had seen immersed in samadhi. Presently, the devotion of Hanuman was discussed, and Sri Ramakrishna, in the course of singing a song on that subject, fell into samadhi. After some minutes, the tension slackened, the body lost its stiffness, the face became smiling, and the senses resumed their functions. He was uttering the sweet name of Rama, and tears were trickling down his cheeks. All these various changing moods of the master puzzled Mahendra. Mahendra soon became one of Sri Ramakrishna's most devoted disciples and tried to be present wherever the master was. He began to take notes of the master's conversations and was instrumental in introducing many of his students and relatives to Sri Ramakrishna, thus changing their lives. Not only did he frequent Dakshineshwar, but at one time he spent many days there, practicing religious exercises under the direct guidance of the master. Mahendra's intimate relationship with the master can be realized from the following words which the latter addressed to him. Mother shows me everything beforehand. Mother shows me everything beforehand. In the Panchavati, I saw the Sankirtan of Sri Gauranga. In that procession, I think I saw you as well as Balaram. I have come to know who you are.
By listening to your recital of Chaitanya Bhagavata, you are of my own group, of the same stuff like a father and his son. So long as you did not come here, you forgot yourself. Now you will know your real nature. The Lord Himself comes in the form of a guru and teaches everything. The naked one, or the Totapuri, told me a story. Once a tigress attacked a flock of goats. A hunter saw her from a distance and shot her. She was with young and gave birth to a cub as she expired. The cub grew up with the goats and learned to graze and bleat like them. It even ran away like them when attacked by an enemy. One day, a huge tiger came upon the flock as it was grazing. To his surprise, he saw a tiger grazing with it. Disregarding the goats, he seized this tiger, which began to bleat and try to run away. Dragging it to a pool of water, he said, "Look at your face in the water. See, it is like mine." Then he forced some meat into its mouth. At first, it refused to eat it, but when it got the taste, it ate. Then the strange tiger said, "You have been living with goats and grazing like them. Ah, shame on you. Grazing is being satisfied with lust and wealth, and bleating, and fleeing like the goats is behaving like vulgar people. To go away with the tiger means to take refuge in the Guru who illuminate you, who illumines the heart, and to know him as one's very own. To see the face truly reflected in water is to know one's real nature. Seeing Mahendra's rationalistic turn of mind, Sri Ramakrishna would warn him against vain disputation. It is no good arguing too much, he said. First God and then the world. One can easily know the world after realizing God. Therefore, I say, do not argue anymore. If you do, you will be a loser. Sometime I used to walk alone at night weeping and say, "Oh, mother, blast my tendency to disputation. Promise that you won't argue anymore." Mahendra agreed. The master added, I wept and prayed, "O mother, teach me what is written in the Vedas and the Vedanta, in the Puranas and the Tantras." And one by one, she has shown me everything. So, my dear friends, today we are stopping here. Let's proceed with a brief summary in my mother language, in my mother tongue, in Bengali. এর আগের যতগুলো পর্ব আমরা পড়েছি বা শুনেছি, তার থেকে তো আমরা অনেক 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 বাণী পেয়েছি, অনেক কিছু, মানে অনেক গুরুবাণী কী করে আমাদের চলতে সাহায্য করে, পথের দিশা দেখায়। তো এর আগের সপ্তাহে যেখানে মহেন্দ্রনাথ মানে রামকৃষ্ণদেবের থেকে জানতে পেরেছেন যে কীভাবে ভক্তি করতে হয়, কীভাবে নিজেকে কামনা বাসনা থেকে দূরে রাখতে হয়, এবং ভগবানের প্রতি ভালোবাসাটা কীরকম হবে। সন্তানের প্রতি মায়ের যেরকম ভালোবাসা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যেরকম ভালোবাসা, আর ধনসম্পত্তির প্রতি লোকেদের যেরকম ভালোবাসা, এই তিনটে ভালোবাসার সমষ্টিগত যে সমষ্টি করলে বা যোগ করলে যে ভালোবাসা হয়, সেই সমপরিমাণ ভালোবাসা দিয়ে ভগবানকে ডাকতে হয় বা ডাকতে হবে। এই সমস্ত তো তিনি জানলেন। এরপর থেকে মহেন্দ্রনাথ যখনই পান তখনই যেতেন, এবং এইরকমই একদিন প্রথমবার যখন তিনি দেখেন রামকৃষ্ণদেবের সমাধি হয়েছে, তার পরের দিন আবার গেছেন,
তো রামকৃষ্ণদেব ঠাট্টা করে বলছেন, একটা ময়ূরকে তামাক খাওয়ানো হয়েছিল, সে তার সেই নেশার টানে বিকেল 4টের সময় খাওয়ানো হয়েছিল, তাই জন্য পরের দিন সে আবার বিকেল 4টের সময় এসেছে সেই নেশার টানে। তো সবাই হাসছে। এই যে যে মানুষটা সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন, সেই মানুষটাই এত হাসি খুশি হয়ে সমস্ত ছোকরা, এইটাই বলি, ছোকরা শিষ্যদেরকে একদম নবীন শিষ্যদের এরমভাবে হাসি মজা করিয়ে একদম মাতিয়ে রেখেছেন। মহেন্দ্রনাথের কাছে খুব বড় এটা একটা আশ্চর্যের বিষয় ছিল। এবং ধীরে ধীরে মহেন্দ্রনাথ সমস্ত মানে যখনই পেরেছেন উনি গেছেন, এবং এরকমও হয়েছে যে তিনি দিনের পর দিন সেখানে থেকেছেন, যাতে বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক অনুশীলন, আধ্যাত্মিক সাধনার অনুশীলন তিনি করতে পারেন রামকৃষ্ণদেবের একদম সরাসরি পর্যবেক্ষণে। তো এইভাবেই চলতে থাকে। এবং এক সময় শ্রী রামকৃষ্ণদেব মহেন্দ্রনাথকে বলেন যে তুমি আর বাবু তর্ক করো না, তর্ক করলে তোমারই মানে তুমি ক্ষতিতে থাকবে, বা লাভ ক্ষতির হিসাবে তুমি ক্ষতির দিকেই থাকবে। আগে ভগবান, তারপরে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ভগবানকে জেনে নিলে তারপরেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানা যায়। এবং তিনি বলেন যে তিনি একদিন পঞ্চবটিতে এরম যেতে যেতে একলা হাঁটছিলেন, তখন তিনি খুব কাঁদেন, কাঁদতে কাঁদতে মা কালীকে বলেন যে এই যে আমার তর্ক করার যে অভ্যাসটা, এটাকে ভেঙে দে মা। তো তার কারণ তর্ক করতে, যুক্তি তর্কের মধ্যে গিয়ে কী হবে। যাই হোক, এটা রামকৃষ্ণদেবের বক্তব্যতে আমরা ফিরে আসি। তো তিনি যে মা কালীকে প্রার্থনা করেন, এবং তিনি এও প্রার্থনা করেন এক সময় যে আমাকে বেদান্ত পুরাণ এগুলো আমাকে শিখিয়ে দে মা। তো মা কালী একের পর এক আস্তে আস্তে সবগুলোই তাকে দেখান যে তার মধ্যে কী আছে। তো এই তো ছিল মহেন্দ্রনাথের যে পাওয়া। এবং মহেন্দ্রনাথকে উনি রেকগনাইজও করেন, মানে তিনি বলেনও যে আমাকে মা কিন্তু সব কিছু দেখিয়ে দেন আগে থেকে। সেই যে শ্রী চৈতন্য গৌরাঙ্গের যে শোভাযাত্রা ছিল, কীর্তনের শোভাযাত্রা, আমি কিন্তু তাতে দেখেছিলাম তোমাকে, যেমন বলরামকে দেখেছিলাম, তোমাকেও সেরকম দেখেছি। এবং তুমি এতদিন অন্যদের মধ্যে ছিলে, তাই জন্য নিজের স্বরূপ জানতে পারোনি, আজ আমার কাছে এসেছো, এরপর থেকে জানতে পারবে বলে তিনি একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দেন, যেখানে তিনি বলছেন যে গুরু কিভাবে তার শিষ্যকে টেনে তুলে আনেন। বলছে যে একটি বাঘিনী একদল ভেড়ার পালকে আক্রমণ করেন, কিন্তু ব্যাধের তীরে সে মারা যায়। আর সেই সময় সে একটি ব্যাঘ্র শাবককে, একটা ছোট্ট বাঘের ছানাকে জন্ম দেন। তো সেই বাঘের ছানাটাকে কিন্তু ভেড়ার পাল ফেলে দেয়নি, তাদের সঙ্গেই নিয়ে যায়। এবং ওই বাঘের ছানাটাও ভেড়াদের মতোই আচরণ করতে থাকে। তো অনেকগুলো দিন পরে আর একটা বাঘ যখন ওই ভেড়ার পালকে আক্রমণ করতে যায়, সে চমকে যায় যে এ কী রে বাবা, একটা বাঘের বাচ্চা কেন এরকমভাবে ঘাস খাচ্ছে, আর এরকম ভেড়াদের মতো তো চিৎকার চেঁচামেচি করছে, আর ভয়তে কেন পালাচ্ছে। তো তখন সে তো ভেড়ার পালকে আক্রমণ করা মাথায় রেখে সে তখন ওই বাঘের ছানাটাকে টেনে নিয়ে এসে জলের সামনে দাঁড় করিয়ে বলছে যে দেখো, তোমাকে আমার মতো দেখতে, তুমি একটা বাঘ, বলে জোর করে তার মুখে মাংস দেয়। এবং প্রথমে তো খেতে চায়নি, কিন্তু তো পরে সে মানে তার ভালো লাগে, বা তার টেস্টটা পায়, সে স্বাদটা পায়, এবং সে তারপর সেটা খেয়ে নেয়। তো এই গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি বোঝাতে চান যে এই যে মানুষ এরকম, গুরু কিন্তু ওই রকম টেনে ধরে তুলে যা দেখাবা তাই সেই জায়গায় নিয়ে চলে আসবে। তো এই সমস্ত গাইডেন্স, তাই জন্য তিনি বলেন গুরুর কাছে আসতে হবে, গুরুর সঙ্গে থাকতে হবে। আর এই যে মানুষ, মানে আমাদের মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না সদ্গুরু সঙ্গে দেখা হয়, সেই সেই গুরুরই তো দায় না ঘাড় ধরে টেনে এনে দেখিয়ে দেওয়া। এই, এবং তিনি এটা তুলনাও করেছিলেন যে ওই যে ঘাস খাওয়াটা বেশ উপাদেয়, বা নিজেকে স্যাটিসফাই করে, বেশ সম্পৃক্ত করে দেয়, সেটাই কিন্তু কামনা বাসনা।
ধন সম্পত্তি সব কিছু। আর ওই যে ব্যাক করে চিৎকার করা বা ভয়তে পালানো, এই যে ভেড়ার পালের মতো ব্যবহার করা, এটা কিন্তু আহ, একদমই কি বলবো, অজ্ঞানী মানুষদের আচরণ। তো এই সমস্ত উনি তুলনা করে ওনাকে বোঝান যে গুরুর সান্নিধ্যে থাকা দরকার, মানে গাইডেন্সটা দরকার অ্যাকচুয়ালি। তো এই তো ছিল, আজ আমরা এই অবধি জানলাম মহেন্দ্রনাথের তাঁর লেখনী থেকে, কারণ তিনি প্রচুর লিখতেন আর তার সব কিছু যাচাই করে নেওয়ার একটা যে শিক্ষক ছিলেন, তো অবশ্যই তার একটা যাচাই করে নেওয়ার স্বভাব তৈরি হয়েছিল, ছিল স্বভাবতই। তো তাই জন্য তাকে বারণও করেছেন, আমরা আগেই শুনেছি যে তুমি বাবা তর্ক করো না। তো সেই যে জায়গাটা, সেখান থেকে তিনি অনেক কিছু জেনেছেন এবং আমাদেরকেও আলোর দিশা দিয়েছেন। তো আজ এই অবধি। So my dear friends, today we are stopping here and we will start again with a new chapter through the life of our master Sri Ramakrishna Paramhansa Dev. So till then, be happy, be jolly, Shubhaya Bhavatu.